ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಥರ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಶೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ a uniformly charged infinite plane sheet. Infinite means very large anta, large plane sheet. Infinite plane sheet of surface charge density ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದರ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ sigma. Okay, sigma is the surface charge density of that sheet here. Now we will consider a point P here. Okay, consider a point P, or let P be a point where electric field is to be calculated. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಏಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶೀಟಿಂದ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶೀಟಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ I want to calculate the electric field at point P now. For that, I am going to use Gauss theorem. So, Gauss theorem ge ನಾವು ಒಂದು closed surface or Gaussian surface na consider ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now I considered a Gaussian surface again in the form of a cylinder. So, ಈ cylinder ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, it is passing through this charged sheet. Half of the cylinder is towards right and the remaining half is towards the left, like this. Okay, ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ನಾವು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಾವು. ಸೊ consider a cylindrical Gaussian surface as shown in the figure.
as shown in the figure. ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ electric flux passing through this closed surface or Gaussian surface, cylindrical Gaussian surface. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವೆರಡನ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗೆ 3 ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೌ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಹಿಯರ್. Okay, this is positively charged and uniformly charged infinite sheet is there here, and here the Gaussian surface, this is the point B here. Here I consider, which is here from this surface, here the point P is here. So if you consider the Gaussian surface, I consider this one in the form of cylinder here. Okay, so cylinder consists of 3 surfaces. One is circular and another is circular face and curved surface. This is the curved surface here. Okay, this is what the curved surface. Okay, so now electric flux through this face and this face and the curved surface. Total ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ this indicates the direction of electric field. Always from this surface the electric field is in this direction, and at this side the electric field is in this direction, radially outward ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so now electric field through this surface ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so the electric field is in this direction. So electric field is in this direction here as I shown in the diagram, and the area is also in this direction because the area is normal to the surface ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಈಸ್ 0 ಹಿಯರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಇಂಟು ಡಿ ಎಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0. Cos 0 is 1, E into ds ಆಯ್ತು. Okay, so now coming to the another face here this face, the electric field is in this direction here, and here the area vector is also in the same direction. So therefore here also the angle between electric field and area vector is 0 degree. So therefore electric flux here is also E into ds into cos 0, E into ds, because cos 0 is 1. Okay, so now we calculated the electric flux through the each of the face, that is E into ds. Okay, so now what about the electric flux passing through this curved surface? So observe here. Okay, so you just observe a small area on this surface, curved surface. So the electric field is directed in this direction, as I already told you. Here in this direction, this is electric field, and the area vector is always normal to the surface. Is surface ee tara irutte, ds is in this direction. What about the angle between these two now? 90 degree. So here the electric field is in this direction, and the direction of the area vector is in this direction. This is in this direction, normal, because perpendicular to the surface irutte. That means here in this direction the electric field is in this direction. So therefore the angle between area vector and electric field becomes 90 degree. E into ds into cos 90. Cos 90 becomes 0. So therefore electric flux passing through this curved surface is 0. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Electric field through this face is E into ds. Through this face is E into ds.
ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ will be 90 degree. So therefore cos 90 becomes 0. Electric flux passing through the curved surface is 0 here. So therefore, so the electric flux through the curved surface is 0 and the electric flux through each of the face is E into ds. That we will note now. Okay. The electric flux through the curved surface is 0. Okay, so here angle is 90 degree. Hagagi 0 ಆಯ್ತು. No field lines is passing through this surface. Only field lines passes through these faces. So therefore electric flux through the curved surface is 0 and the electric flux through each face is E into ds ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, because the area of this face is I consider ds and here also ds. So E into ds. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಏರಿಯಾ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಕಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here therefore the total electric flux passing through the Gaussian surface is the total electric flux passing through the Gaussian surface is, what is that? Pi is equals to E into ds. ಒಂದು ಫೇಸ್ ಇಂದ E into ds, ಇನ್ನೊಂದು ಫೇಸ್ ಇಂದ E into ds ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ 0. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? E into ds ಆಯಿತು. Okay, so I will write here pi is equals to 2 times E into ds. E into ds plus E into ds. 2 times E into ds. You call this one as equation 1. So now we will apply the Gauss theorem because we are going to use the Gauss theorem here. Okay, so using the Gauss theorem I am going to derive. So according to the Gauss theorem, Gauss theorem prakara the total flux passing through the Gaussian surface is the total flux passing through the Gaussian surface. Now one method in the calculation ಮಾಡಿದೀನಿ already by the method of concept of electric flux. By Gauss theorem ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ through the Gaussian surface. So what is that? So according to Gauss theorem, this is given by Q divided by epsilon naught. But what is Q? What is Q means the charge inside the Gaussian surface. Look at here. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ,
ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಶೇಪ್ ಅದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗಾಸಿಯನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದರ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ds ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇದು ds ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ds ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ds ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಯರ್? ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಇಯರ್ ds. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆ ds ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ what is the formula of surface charge density? Sigma is equals to the charge divided by area. So charge inside this Gaussian surface ನಾನು q ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. Okay, q, let us say q is the charge. What is the area? So area of that one is ds ಆಗಿರುತ್ತೆ, because this area is ds and here also the area is ds as I already told you. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ q is equals to sigma into ds ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that one I will write here. Pi is equals to what is q? Sigma into ds divided by ds ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಾನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೋ ನೀಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಾನು ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. If you want you can write. Okay, sigma into ds is q value divided by epsilon naught. You call this one as equation 2 now. So now according to the concept of electric flux, I calculated the total electric flux passing through the Gaussian surface. I got here pi is equals to 2 into e into ds. According to the Gauss theorem, I calculated the flux to the same Gaussian surface. Same ಇದರ ಮೂಲಕನೇ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಸ್ ಥಿಯರಮ್. ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ pi is equals to sigma ds divided by epsilon naught. So now these two must be equal. Okay, because both are true. So therefore ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. I will equate these two now. Equation 1 and 2 ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. So now equating equation 1 and 2. So equate these two, right hand side ಅನ್ನು ನಾನು equate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. e into ds 2 times e into ds here, equation 1 equals to sigma into ds divided by epsilon naught. So if you observe here, both side ds get cancelled, as I already told here. ds ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಸೊ E is equals to electric field I want, E is equals to sigma divided by this 2 comes here 2 times epsilon naught. So this is what the final expression I wanted. Okay, so if you observe here, the electric field due to uniformly charged plane sheet is independent of the distance. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಾಗ, ಸೊ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ vector form. So this is given by E is equals to sigma divided by 2 times epsilon naught into n cap. Okay, so what is n cap here? N cap is the unit vector
normal to the surface. So where n cap is the unit vector normal to the n cap is the vector, normal means perpendicular, normal to the charged surface. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈಸಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಆಗಿ, ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.